explaining how different features works on an induction cooker. Yes, after connecting your induction cooker to the main socket, unakuja tu unaweka on hapa kuelezea ambavyo unapaswa kutumia induction cooker ili iweze kufaulu katika ile jambo unafanya. When you put it on, you have to select ile kitu ambayo unataka kutumia nayo. Select fried, hiyo unaweza tumia na vitu kama mayai, sausages, anything that you want to do frying. You can select barbecue if you want a nyama choma. You can select soup, anything to do with boiling, either water, either soup. Hiyo unaweka hiyo ya soup ili inaweza kuboil haraka. Unaweza ukaselect function nayo inakusaidia kuchagua the amount of wattage you want to cook with, and then iko na hiyo ya mwisho ya timer. Kama unataka kupika kitu for 10 minutes una select 10 minutes, ikiweza kumaliza 10 minutes itajizima. So let's do an example of soup. Now when you're using induction cooker, you are able to select the temperatures. Kama wakati tumeguza soup hapa, napata ya kwamba unaweza uka increase the temperatures ambazo zinaanza 60 degrees. You raise them within 1 second to 700 degrees. So you will see your induction cooker itaachilia moto hapo through radiation. Inakuwa imetengenezwa na vitu zinaitwa magnetic induction. Hizo ndizo zinatengeneza hiyo moto. When you lower your degrees, you will still see that it will lose the power hapo. So induction cooker will save you a lot in terms of cooking. Maana napata ya kwamba you cook at a very high temperature, 700 degrees, and when you check the wattage inatumia, it's only 1200 watts. Also unaweza ukapunguza wattage inaanza 100 inaenda mpaka 2200. So kama ni kitu unataka ipike haraka, unaiweka high wattage or high temperatures, and then wakati imeboil, kama ni ugali ama mchele unapika, unapunguza inapika kama na 300 degrees ama 400. But when it's beginning to boil, unaweka high temperatures ili ifanye haraka. So hii ingine ningekuonyesha, hizo zingine zote zinafanya tu kama hiyo ya soup. You just select and then na select ile moto unataka. Barbecue na select ile moto unataka. Function ndio hiyo tumefanya, una select ile wattage yenye unataka. Hiyo ingine ya mwisho ni yenye nataka kuonyesha ni hii ya tupunguze moto kwanza. Hii ya timer, you time yourself. Unajitime wakati ile unataka kitu ipike. So ukifinya timer hapa, una select from 1 minute, una select up to 2 hours. So you will find that ukiweka kitu kama ile kitu unataka kupikia imeweka 5 minutes, zikiisha itakuja inajizima. Uzuri wa induction cooker, when it's off inafanyikaga hotpot. So kama ni chakula imeivisha na hata hauko karibu ama hauko tayari kuanza kukula, chakula yako itakaa ikiwa fresh na itakaa ikiwa na supu yote, haitapata kuwa drained. So induction cooker, it's a good option when you want to choose kitu ambayo inaweza ikasaidiana na gas kwako kwa nyumba. It will be a better option. Cooker inatumianga only the flat base sufuria zenye ziko na makalio flat, ili ukiwekelea hapo inakalia vizuri.